Okay kelas, Assalamualaikum. So this is the continuation, sambungan daripada dua video yang sebelum ni yang diberi oleh Dr. Ruhaila Maskat daripada Shah Alam. So dalam video sebelum ni dia dah bercerita mengenai Hadoop ekosistem secara terperinci. Dan dalam video tersebut ada disebut mengenai satu framework yang ada dalam Hadoop ekosistem iaitu MapReduce. Tetapi ada sedikitlah tidak berapa jelas dan detail lah. Kalau saya ikutkanlah berbanding dengan yang perlu ditambah lah yang saya akan terangkan dalam video ni. Okay, so ini cerita pasal Hadoop. So kita tahu ada satu framework dalam Hadoop iaitu MapReduce. MapReduce ni kerja dia adalah untuk arrange the process yang berlaku dalam Hadoop. Okay, so to process the amount of data dengan speed and efficiency, okay, with a very good speed and efficiently. And then MapReduce is one of the programming model yang ada dalam Hadoop framework that able to process the data, a huge amount of data with efficient speed and efficient without sacrificing the process itself. So maknanya MapReduce ni adalah satu programming model sebenarnya, satu cara yang ada dalam Hadoop framework yang allow Hadoop to process the data, a huge amount of data efficiently. Okay, so macam mana Hadoop MapReduce ni boleh buat kerja? So cara dia ialah by breaking the large task into a small task. Itu dia punya konsep lah. And then run the task in parallel. So this concept is a similar concept yang ada dalam parallel processing. For those 230 students, awak belajar pasal parallel processing. How our current processor break the processing unit into several parts. Then one big task has been chunked into, dikecil-kecilkan kepada smaller tasks. And each of these smaller tasks will be executed by a different processor. Okay, so samalah konsep dalam MapReduce. Then in order to make it faster, okay, bila kita bagi-bagi pada kerja yang processing unit yang berbeza, we run it in parallel. So then the time taken to finish the task given is shorter. Okay, then after they finish, it's consolidate the output of the individual task into the final output. So ada dua step yang penting iaitu mapper and reducer. Satu map, satu lagi reducer. Mapper maksudnya kita ambil task yang besar, pecah-pecahkan kepada a small chunk of task and distribute it to a processor unit, different processing unit. Then selepas dah setiap processor unit buat task yang dah dikecil-kecilkan tadi, then we have to reduce it, consolidate the task to come up with the needed output. Okay, so MapReduce ada map, ada reduce. Map applies on an operation to piece of data, provide some intermediate output. Reduce, consolidate the intermediate outputs from the map step and provide the final output. Okay, then each step has a key and value pairs. Okay, setiap task tu dia ada key, dia ada value dia. Then, for example, key could be a file name and value could be the entire contents of the file. So let's say we have a task to count the numbers or to count the words. Kita nak kira perkataan. So the key would be the file name, perkataan yang ada. Kita dah pecah-pecah kepada beberapa file yang berbeza. So the key would be the file name, the value would be the document or the sentences that we have to process, which is counting the number of words in the sentences. Okay, so this is for example. So kita ada key value kat sini. Contoh, the first step ialah we will change the document into several documents. So we have key and value. So this is the key, these are the value. And we map into the processing unit to count and we reduce it. Okay, so ini antara contoh lah how MapReduce perform a task. So let's say we have this input, kita ada input ni, and the first step is we split the document into several
small document. Kita pecahkan kepada small document. Satu dokumen besar, tapi besar, kita pecah dokumen, kita split it and we map it into a different unit, processor unit. So kita map it. Okay, dalam map ni kita buat, kita pecahkan setiap dokumen, setiap words, atau setiap alphabet kat sini, and we do the calculate lah. So the process here, kalau sedar dia ada key, dia ada value dalam satu mapper ni. So ini satu processor yang buat lah. Satu processor. So if we notice here, there are 3 processor involved. Then after that, we combine it. Okay, kita combine lah semua. Okay, to consolidate the output, and we reduce it. Then we get the value. Okay, ini contoh-contoh. These are another example. Okay, so ada input split, ada mapping, ada shuffling, ada reducer, and we have the final output. Okay, why I have to stress this? Soalan dalam final assessment, dia akan tanya tentang macam ni. Dia suruh awak, dia bagi task, and dia ask you to untuk illustrate how map reduce will perform the task given. So biasanya soalan dia tanya macam ni lah, dia bagi teks. So apa jawapan yang di expected you to come out? You need to draw the map reduce framework with this yang maksud this madam ni. Ada input, ada split, ada mapping, shuffling, ada reducer, and ada final output. So you are required to draw a diagram like this and try to perform. Contohnya dia bagi dokumen, so kena buatlah split. So you split ikut dokumen, and then you map, and you can calculate the value, and you shuffle it, ataupun you combine it, and then you reduce, and you get the final output. Okay, so kalau kita tengok contoh dia, so contohnya perkataan welcome to Hadoop, class Hadoop is good, Hadoop is bad. We have ada beberapa perkataan kat sini. Now we want to count how many words yang ada. Kita nak buat dalam bentuk vektor. Okay, kita nak convert vector sentence ni dalam format vector, and also dia punya frequency. Ataupun kita panggil back of word. So then, apa yang berlaku? So first kita split dahulu. So let's say we split it like this into 4. Let's say we have berapa nak split ni kepada berapa? Awak letaklah berapa. Tapi kalau dia kata processing unit, so ada 3. So letak 3 sahajalah. Kalau 4 lah. Kalau tak mention, you draw it as you want lah. As much as you want. So let's say here, but welcome to Hadoop, class Hadoop, and so on. Itu split, and dia mapkan. Okay, mapkan word and also dia punya value. Key and also value. So kalau kat sini, key dia adalah welcome, value dia adalah the frequency. Okay, so kat sini, and then the shuffling. Shuffling kat sini dia buat apa? Dia kumpulkan perkataan yang sama dalam satu processor. And baru dia reduce, dia calculate, and dia got the final output. Okay, class. Another example kat sini, sama juga perkataan, cuma yang ini masih dekat shuffling, dia tunjuk sebab ada repetitive word. Kalau previous example, satu perkataan dalam satu splitting tu satu sahaja, sekali sahaja. Tapi kat sini, kita dapati ada yang beberapa kali. Contoh, perkataan bear. Bear ni ada 2. Car ni ada 3. Deer, river. And then they reduce, you've got the final output. Okay, another example. Okay, you can look into it. Another example. Okay, another example. Okay, word count. Okay, so these are another reference lah. So I hope if you don't understand about this, please do consult me. Okay, class, thank you. Assalamualaikum.